So now this is the first chapter, that is fundamental of power system protection. Basic fundamental, we will introduce 24 pages in the PDF. Okay, let us start. First of all, introduction. The power system is wide and complicated. There are various important and costly equipments in it. Uh, there okay. There is possibility of occurring fault in the power system. Various steps are taken to see that the fault does not place, but even through there are possibility of occurring of faults. ઓકે, તો કે શું પાવર સિસ્ટમના ઇક્વિપમેન્ટ્સ ખૂબ મોંઘા આવે છે અને તેથી ફોલ્ટ ન થાય એની ધ્યાન રાખવી પડે છે. તેથી પણ છતાં પણ ફોલ્ટ થઈ જાય છે. ધ લોડ કેન નોટ બી ગિવન ટુ ધ પાવર સિસ્ટમ. The load cannot be given to the power system unless and until the fault is cleared. Fault is cleared means જ્યાં સુધી ફોલ્ટ એ ક્લિયર નથી થતો ત્યાં સુધી આપણે લોડ એટલે કે એને બીજા ટ્રાન્સફોર્મર સાથે અથવા તો પાવર સિસ્ટમ સાથે જોડી શકતા નથી. ફોલ્ટ ઇક્વિપમેન્ટ શુડ બી આઇસોલેટેડ ફ્રોમ ધ સિસ્ટમ. એટલે કે ફોલ્ટ ઇક્વિપમેન્ટ, માનો કે ટ્રાન્સફોર્મર ખરાબ થઈ ગયું અથવા તો કોઈક લાઇન ખરાબ થઈ ગઈ અથવા તો કોઈક મોટર ખરાબ થઈ ગઈ, કોઈ પણ વસ્તુ છે એને આઇસોલેટ કરવો જરૂરી છે. કેમ કે વચ્ચે આવી જાય, માનો કોઈ પાવર સિસ્ટમ ખરાબ થઈ ગયો તો એની પાછળની સપ્લાય બધી બંધ થઈ જવાની છે. તો ફોલ્ટ ઇક્વિપમેન્ટ શુડ બી આઇસોલેટેડ ફ્રોમ ધ સિસ્ટમ ડેમેજ. હેલ્થ ઇક્વિપમેન્ટ કેન બી પ્રિવેન્ટેડ. અને આ પણ છે કે એકના લીધે બીજા ઇક્વિપમેન્ટને ડેમેજ ન થાય. માનો કે ટ્રાન્સફોર્મ આખું સબસ્ટેશન હોય તો સબસ્ટેશનમાં એકને નુકસાન થયું તો એના લીધે બીજાને નુકસાન ન થાય. એટલે કે હેલ્થ ઇક્વિપમેન્ટ કેન બી પ્રોટેક્ટેડ. The protective system is used. For this chapter we will study the information of regarding the basic elements of the પાવર સિસ્ટમ. બેઝિક એલિમેન્ટ છે એના વિશે આ ચેપ્ટરમાં શીખવા મળશે. બેઝિક એલિમેન્ટ્સ ઓફ પાવર સિસ્ટમ. પાવર સિસ્ટમના બેઝિક એલિમેન્ટ શું છે? તો કે જનરેટિંગ સ્ટેશન, લોડ સેન્ટર અને તેને જોઈન કરવાવાળા જોઈન્ટિંગ. ઓકે, બેઝિક એલિમેન્ટ શું છે? બેઝિક એલિમેન્ટ આ છે. પાવર સિસ્ટમની બેઝિક વસ્તુ શું હોય? કોઈ પણ પાવર સિસ્ટમની, માનો કે તમારા ઘરે પાવર આવે છે તો બેઝિક સિસ્ટમ હોય. એક તો તમે છે કે લોડ, બીજો કે જ્યાંથી જનરેશન થાય છે જનરેશન, અને ત્રીજું જ્યાંથી ટ્રાન્સમિશન થાય છે ટ્રાન્સમિશન. સિમ્પલ આ ત્રણ વસ્તુ છે એ શું કહેવાય? બેઝિક કહેવાય. કે આના વગર હાલે નહીં. ઓકે, તો આના વગર હાલે નહીં. આ ત્રણ વસ્તુ છે એ બેઝિક કહેવાય. જનરેશન, ટ્રાન્સમિશન અને જે લોડ છે. ઓકે, તો એ જ અહીંયા બતાડેલું છે. જનરેટર પછી 11 to 220 kV કરી અને એને ટ્રાન્સમિટ કરવામાં આવે છે. 220માં 66 kV કરવામાં આવે છે. 66 kV એ આપણા નિયરેસ્ટ સેન્ટર ઉપર લગાડવામાં આવે છે. 66 kVથી પાછા 11 kVના વાયર દ્વારા આપણા ઘરમાં છે એ 415 વોલ્ટ અને એના દ્વારા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર લાઇનમાં દ્વારા આપણા ઘરમાં પહોંચાડવામાં આવે છે. તો આને સિમ્પલી અહીંયા દર્શાવેલું છે. જલ્દી વાંચી જાવ. In electric power is generated in the generating station. This includes the generator, prime mover, necessary equipments to the prime mover, exciter, setup, transformer, circuit breaker. Load center includes the consumer which consume electric power such as factory, shops, water supply, hospital, cinema, domestic supply. Generating station and the load center connecting to the transmission line, substation, distribution line. Modern power system is not a simple distributed about especially jointing generation station and the load system.
Our single line diagram is shown in the power is generated in the voltage around 11 kV. This voltage is stepped up voltage transmission with the help of the transformer. Normally this voltage is the 220 kV or 400 kV. Long distance transmission line are run in the different areas. This is called the high voltage transmission or primary transmission. There is rigid station and the load exerted in this voltage is normally stepped down to 66 kV, and from the substation 66 kV line run into the different areas. This is called the secondary transmission. Okay, 66 kV માંથી જે જાય છે એને સેકન્ડરી ટ્રાન્સમિશન કહેવાય છે. ઓકે, in the substation 66 kV voltage is stepped down to 11 kV with help of stepped down transformer or high voltage consumer. Like factories, big industries are given supply using the 11 kV feeders. In substation 66 kV voltage is stepped down to 11 kV with the help of step down transformer. બીજી વાર ડાઉન, ડબલ વાર ડાઉન કરવાનો. પહેલી વાર ડાઉન કરીને 66 kV લાવવાના, પાછા લાવીને ડાઉન કરીને 11 kV લાવવાના. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ધ હાઈ વોલ્ટેજ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓર આને કહેવાય પ્રાઇમરી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન. પ્રાઇમરી ટ્રાન્સમિશન એટલે શું થાય? પહેલું ટ્રાન્સમિશન, પછી સેકન્ડરી ટ્રાન્સમિશન અને આને first distribution like primary distribution. The 11 kV are taken into different areas. There are distributed transformer end of each 11 kV feeder. This transformer is installed on the pole. This transformer has voltage ratio of 11 kV to 415 kV. Different 415 kV distribution lines are run in the different streets. From these lines the LT domestic consumer are given either 3-phase supply or single phase supply. This is called the low voltage or secondary distribution. In addition, the modern supply system is interconnected so that if trouble arises in substation, the power cannot be fed from other substation. Abnormals and faults in the system. Abnormals and the faults in the system. When the power system is operating properly, it is called the normal or healthy condition. But the power system does not work always in the normal or healthy condition. It delivers the normal condition sometimes is called the abnormal. It's divert થઈ જાય છે ક્યારેક એને કહેવાય abnormal condition. ઓકે, તો અહીંયા કઈ રીતનું છે કે નોર્મલ ઓપરેશન ઓફ પાવર સિસ્ટમ. The following are the conditions when the power system is operating in the normal condition without any fault. ચાર પાંચ કન્ડિશન આપેલી છે, તો કઈ કઈ પાંચ કન્ડિશન છે જોઈએ. The following are the five conditions when the operating in the normal condition. Okay, voltage and currents are balanced. Example of the three phase voltage are equal to the three phase currents. Three phase current are almost equal. Three phase voltage and three phase current are almost constant.
Yes, Suro Umar. Okay. Abnormal conditions like overloading, unbalanced loading, failure of prime mover in power station, failure of exciter in power station, lose control, over voltage, lose control of overloading of when the power system is operating with the condition as stated above, its operating stage to the normal operation. But when there is a change in the voltage, current, frequency, and power factor, temperature beyond some limit, the condition of the power system is called the abnormal condition. Temperature, power factor, frequency, current, voltage, frequency, power factor, બધું એકારે હોય જાય. Temperature, then it is called power system is called the abnormal condition. The characteristics indicating the abnormal condition are given below. Unbalanced loading, failure of prime mover in power station. Failure of prime mover in power station means
Loose contacts connection or losses produce the contacts. Large amounts of heat is produced over voltage surge.